আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাডাম ভালো আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। তোমরা ভালো আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ ম্যাডাম। কি কি পড়বো আজকে? ম্যাডাম আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে ফার্টিলাইজেশন হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। তাহলে ফার্টিলাইজেশন না, ওখানে যাই তাহলে। তাহলে হোয়াট ইজ ফার্টিলাইজেশন বলো দেখি। ফার্টিলাইজেশন কি? এনিওয়ান? ম্যাডাম ফিউশন অফ মেল এন্ড ফিমেল গ্যামেট। হ্যাঁ, ফিউশন অফ মেল এন্ড ফিমেল গ্যামেট টু, তারপরে ফিউশন হয় কি হবে? to form zygote. হ্যাঁ, to form zygote. Fusion of male and female gamete. It is a process actually. It is the process by which union or fusion of male and female gamete with to produce zygote. আচ্ছা, তাহলে এই ফার্টিলাইজেশনে কি কি ক্রাইটেরিয়া হবে? একটা হচ্ছে usually takes place in the uterine tube. Usually takes place in the uterine tube, and sperm must be reach or introduced into the female reproductive tract within 5 days before ovulation. 5 days before ovulation, sperm has to be reached in the female reproductive system, and sperm are viable for 5 days. Sperm are viable for 5 days, and secondary oocyte, that is the ovum, is viable for 15 to 24 hours. What is the meaning of viable? What is the meaning of viability? Viable মানে কি? ফাংশনালি অ্যাক্টিভ। No. Viable মানে anyone? What is the meaning of viable? Viable মানে কি? I'm টেকসই। কি বললে? কি বললে? একবার বলো। ম্যাম টেকসই। টেকসই মানে কি? ভায়াবল মানে হচ্ছে সার্ভাইভেল, জীবিত থাকা। তো সার্ভাইভেল, ovum or sperm are they are not wooden or steel, made of steel. যে টেকসই মানে হচ্ছে জড় পদার্থ, আর এগুলো হচ্ছে জীবিত জিনিস। তাহলে
their viability, that is the survival period, is in case of a sperm 5 days, and in case of ovum it is 12 to 24 hours. And by this time fertilization should be or must be there. Otherwise, there will be no fertilization beyond this period. Fertilization involves কি হবে fertilization এর সময়? Chemo attraction of sperm to the ovum by substances produced by the ovum. Ovum produces some substances which are chemoattractive. That is, it attracts sperm. Substances produced by the ovum which attracts the sperm. And then adhesion to the zona pellucida, the membranous structure surrounding the ovum. The membranous structure which is surrounded by the by the ovum, not this zona pellucida surrounds the ovum, and the sperm adhere with this zona pellucida, and penetration of the zona pellucida by acrosomal reaction. And already তোমরা পড়ে এসছো মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে যে অ্যাক্রোজোম থাকে, ওখানে কিছু প্রোটিওলাইটিক এনজাইম থাকে, এবং দিস এনজাইম কজেস পেনিট্রেশন অফ দ্য জোনা পেলুসিডা বাই দ্য sperm and adherence of the sperm head to the cell membrane of the ovum and breakdown of this area of fission and release the sperm nucleus into the cytoplasm. So when it is attached with the zona pellucida, the surrounding tissue of the ovum, it releases some substances which destroy the membrane, and the head of the sperm is fused with the nucleus of the ovum, and this process is actually fertilization. Next step, the developing embryo called the blastocyst. Developing embryo which is produced by the union of the ovum and sperm. It moves down to the uterus from the ampulla of the fallopian tube. That is, আগেই বলে নিলাম যে অ্যাম্পুলাতে এটা fertilized হয়, and then it moves to the uterus. And this journey takes 3 days, during which blastocyst reaches 8 or 16 cell stage. যখন fertilization হয় তারপর থেকে কিন্তু cell division শুরু হয়ে যায় in the blastocyst or in the zygote. Zygote cell division করে, এবং when it reaches 8 or 16 cell, it is known as blastocyst. It is implanted in the uterus, and the journey takes from the ampulla to the uterus 3 days. যখন endometrium আসে, when it reach in the endometrium, the blastocyst anchor. Actually কিভাবে, how it is anchored? The syncytotrophoblast, a multinucleated mass having no discernible cell membrane, no distinct cell membrane. These cells invade the inner portion of the decidual cells. That is the, already এটা খুব ভালো করে পড়েছো তোমরা এমব্রায়োলজিতে, তাই না? এমব্রায়োলজি হয়ে গেছে না? Yes, madam. নাহলে এমব্রায়োলজিতে খুব ভালো করে পড়েছো কিভাবে প্লাসেন্টা তৈরি হয়। syncytotrophoblast outside থাকে, cytotrophoblast inner side থাকে, and they anchor the decidual cells and give projection, and ultimately forms the placenta, in which villi, in the villi car circulation থাকে, in the villi, and in the outside car circulation থাকে.
ভিলাসের ভিতরে কোথা থেকে সার্কুলেশন বা ব্লাড আসে, এন্ড ল্যাকুনাতে কোথা থেকে ব্লাড আসে? বলো বলো। কোথায় কথা নেই কেন? আমি কি একা একা কথা বলছি? কেউ নাই আমার সাথে? দেখো কোনো নাকি কথা বলে। জি ম্যাম আসি তো। হ্যাঁ তো বলো কথা, ভূতের মতো চুপ করে থাকলে হবে? বলো। ম্যাম ভিলাই মেটার্নাল সার্কুলেশন থেকে আসে। ম্যাম তুমি না পড়ছি। আমাকে question করেই যাচ্ছ। হ্যাঁ, আমার কোশ্চেনের উত্তর দাও। কোথা থেকে কোথায় আসে? আচ্ছা, the syncytotrophoblast erode the endometrium and the blastocysts burrowed or implanted into the endometrium. The implantation site is usually on the dorsal wall of the uterus. এটা dorsal wall of the uterus এ maximum implantation হয়. And placenta then develop and the tropoblasts remain associated with the placenta. এখানে দেখো ampullate first day, then cell divided and blastocyst in the 8 or 16 cell which implanted in the uterus days কত 4 to 5 days and blastocyst implanted days 4 to 5 days. 4 to 5 days এ এটা ইউটেরাসে এন্টার করে and then is implanted in 5 to 7 days, within 5 to 7 days. এবং এখানে দেখো নিচের ছবিটা blastocyst cells invading the endometrium, the topoblastic cell invading the endometrium, and ultimately the placenta is formed. তারপরে প্লাসেন্টার পরে ফর্ম হওয়ার পরে যখন এমব্রায়ো হয়, the sex is determined, which is already we discussed. এরপরে আসো প্লাসেন্টা। তার আগে ইমপ্লান্টেড হয়ে যাওয়ার পরে the embryo gets nutrition from the decidual endometrium, which is known as endometrial milk, যেটা আগে আমরা পড়ানো হয়ে গেছে, and after that placenta provide nutrition to the growing baby or growing embryo. Just before formation of the placenta, the embryo gets nutrition from the endometrium, and after formation of the placenta, it gets nutrition from the placenta. দেখো, from topoplastic nutrition up to 12 weeks, and after 12 weeks when the placenta develop, the nutrition of the embryo provided from placenta, and formation of the placenta কিভাবে হয়? While the topoplastic cord from the blastocysts are attached to the uterus, the blood capillaries, এখানে দেখো যেটা কোশ্চেন করেছিলাম সেটা কি উত্তর দিয়েছিলে তুমি? হ্যাঁ, blood capillaries grow into the cords from the vascular system of the newly formed embryo. The cord contain vascular supply from the newly formed embryo. About 28 days after fertilization, blood from also begins to be pumped by the heart of the human embryo. তার মানে 3 weeks এর মধ্যে 4 weeks এর মধ্যেই হার্ট থেকে ব্লাড পাম্প শুরু হয়ে যায়। Simultaneously blood
cyanosis supplied with the blood from the mother develop around the outside of the topoplastic cord. Outside of the topoplastic cord, maternal, inside of the topoplastic cord, fetal blood. An exchange between the maternal and fetal blood causes nutrition supply to the fetus or embryo. The topoplastic cell sends out more and more projection which become placental villi into which fetal capillary grows. So জিজ্ঞেস করি আমরা, তখন যদি তোমার উত্তর দেও তাহলে ভুল অ্যান্সার। That is placenta villi is supplied by fetal capillaries, and the villi carrying fetal blood are surrounded by sinuses that contain maternal blood. So villas এর ভিতরে থাকছে fetal blood আর বাইরে maternal blood. দেখো full structure of the placenta. Ultimately যখন fetus grow করে বড় হয়ে যায় তখন কি হয়, fetus blood flow through two umbilical arteries, then into the capillaries of the villi, and finally back through a single umbilical vein. এটা জিজ্ঞেস করা হয় কটা umbilical artery থাকে, কটা umbilical vein থাকে, এবং এখন বলো umbilical artery কি blood contain করে, vein কি blood contain করে? আর্টারি হলো ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আর ভেইন হলো অক্সিজেনেটেড ব্লাড। মানে নরমাল আমরা পালমোনারি যেটা ওটা আমাদের উল্টা, তার উল্টা হয়। At the same time, the mother's blood flow from her uterine artery into the large maternal sinuses, bole this it already, and that surrounds the villi and then back into the uterine vein of the mother. আচ্ছা, এটা ওই ফিগারের কথা বলা হয়ে গেছে। তারপরে আসো হরমোনস। What are the hormones increases during pregnancy? That is hormones of the pregnancy. Number 1 is human chorionic gonadotropin. Number 2, human chorionic somatomammotropin. Number 3, estrogen. Number 4, progesterone. Number 5, prolactin and relaxin. And many other hormone is there. সেগুলো আমরা পরে পড়বো, কিন্তু প্রেগন্যান্সির হরমোনস বলতে আমরা এই কটা বুঝি। এবার আসো লেবেল, হরমোনস গুলোর লেবেল সবার জন্য দরকার নাই, দুই একটা মনে রাখলে মনে রাখতে পারো, বিশেষ করে HCG যেটা। এবার হরমোনের লেভেল গুলো কখন বাড়তে থাকে। হিউম্যান, which is very important, human chorionic gonadotropin hormone, it increases at the 4th week of first day of 28 days cycle, start to increase and increasing maximum maximum দেখো 12 weeks or 14 weeks পর্যন্ত, then start to decline, and by the 20 to 24, that is 5th month, it decline, এটা নেমে যায়। এবং this hormone is very important, আমরা সব সময় এটাকে জিজ্ঞেস করা হয় which hormone responsible for pregnancy test, and this chorionic gonadotropin hormone is responsible for pregnancy test. And after 5 months, এটা মনে রাখতে হবে যে after 5 months pregnancy test become negative. তার মানে বেবি পেটে আছে কিন্তু pregnancy test is negative. Remember this.
এটা অনেক সময় মিসলিড করে। তারপরে আসো এবার হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রপিন ফাংশন কি কি? 1 নম্বর হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর প্রেগন্যান্সি টেস্ট বলে দিলাম। 2 নম্বর প্রমোটস না, এই জায়গাটা টাইপিং এ ভুল হয়ে গেছে, এখানটায় লিখে নাও, এই জায়গাটা ভুল আছে, দেখি 1 মিনিট। আচ্ছা আমি ঠিক করছি, এখানে লিখে নাও তোমরা। 2 নম্বরে এটা হবে ইনহিবিট involution of corpus luteum and promote growth of corpus luteum of pregnancy. কারেকশন করেছো? ইয়েস ম্যাডাম। হ্যাঁ, ম্যাডাম আরেকবার বলবেন? 2 নাম্বারটা কারেকশন আছে, সেটা হচ্ছে it instead of promotes it is correction, it inhibits or prevent involution and promotes growth of prevents. এটা হচ্ছে prevents involution of corpus luteum. corpus luteum কে ডিজেনারেট হতে দেয় না, হ্যাঁ, অথবা আর কি করে? প্রমোটস গ্রোথ অফ কর্পাস লিউটিয়াম অফ প্রেগন্যান্সি। তাহলে কর্পাস লিউটিয়াম অফ প্রেগন্যান্সি কে কর্পাস লিউটিয়াম অফ প্রেগন্যান্সিতে কনভার্ট করে। আমাদের কর্পাস লিউটিয়াম কটা? একটা হচ্ছে কর্পাস লিউটিয়াম অফ মেনস্ট্রুয়েশন and another one is corpus luteum of pregnancy. So human chorionic gonadotropin যখন corpus luteum of menstruation হয় তখন কি হয়? It involute or it regress or it degenerate. The corpus luteum degenerate করে। তাহলে this degeneration is prevented by human chorionic gonadotropin. So the corpus luteum of menstruation converted into corpus luteum of pregnancy and যার কারণে 2 নম্বর পয়েন্টটা হবে prevent involution of corpus luteum and promotes growth of corpus luteum of pregnancy. 3 নম্বর কি হবে? secretion of estrogen and progesterone by corpus luteum. এই যে corpus luteum of pregnancy টাকে কন্টিনিউ করে বা কর্পাস লিউটিয়ামকে এনলার্জ করে প্রেগন্যান্সি অফ কর্পাস লিউটিয়াম অফ প্রেগন্যান্সিতে কনভার্ট করে and thus it enhance the release of estrogen and progesterone from corpus luteum, thus prevent menstruation. আমাদের যখন আমরা মেনস্ট্রুয়েশন পড়লাম তখন কেন মেনস্ট্রুয়েশন হয় কারণটা দেখালাম, মানে কেন হচ্ছে, কারণ কর্পাস লিউটিয়াম involute করে, degenerate the hormones from the corpus luteum that is estrogen progesterone lack হয়ে যায়, estrogen progesterone decline করে। So the involution of corpus luteum causes shedding of endometrium which is known as menstruation. But if the hormone is continuously growing or continuously secreting from the corpus luteum, the menstruation will be inhibited, no shedding of the endometrium, and it is caused by human chorionic gonadotropin. Number 4, increased testosterone secretion in male baby. Male baby তে কি করে? testosterone secretion করে এবং male baby abdomen থাকে just before birth or sometimes at the time of the birth, it descend into the scrotum, and this descending of the testis is enhanced by human chorionic gonadotropin. That is the increased testosterone secretion in the male baby. And number 5 is
ডিক্রিজ ইমিউনোলজিক্যাল রিজেকশন। এটা হচ্ছে বেবি অনেক সময় যেহেতু ফরেন টু ম্যাটারনাল ডেসিডুয়াল সেলস, এটা অনেক সময় রিজেক্ট হয় বা অ্যাবর্শন হওয়ার পসিবিলিটি থাকে, যেটা হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রপিন এটাকে প্রিভেন্ট করে। এরপর সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট হরমোন ইজ হিউম্যান কোরিয়নিক সোমাটোম্যামোট্রপিন, HCS, হিউম্যান কোরিয়নিক সোমাটোম্যামোট্রপিন। এটার ফাংশন কি? It promotes development of the fetal tissue as well as the maternal mammary gland. Somatomamotropin এটা mammary gland এর উপর ম্যাক্সিমাম ফাংশন করে। তারপরে it has growth hormone like function as protein synthesis and decrease insulin sensitivity and increase blood glucose level, providing nutrition to the fetus. Blood glucose level ke bariye deয়, so fetus gets nutrition or glucose from the mother. Arekta ache, it is also called human placental lactogen. It is known as human placental lactogen and having functions similar to the prolactin. যেহেতু lactogenic effect আছে, prolactin also have lactogenic effect. That is, it prepares the mammary gland for lactation, and these human somatomamotropin also act like prolactin, thus promotes lactation in humans. Relaxin help to maintain pregnancy by inhibiting myometrial contraction. সুতরাং রিল্যাক্সিন myometrial contraction টাকে ইনহিবিট করে, and relaxation of the pelvic ligament. Pelvic ligament গুলোকে রিল্যাক্স করে, তৈরি করে pelvis for childbirth or for parturition. The preparation of pelvis is essential, and that is by relaxin, and also soften the cervix of the pregnant woman at the time of the delivery. At the time of the delivery, it also helps to relax the cervix. Now prolactin. Prolactin কি করে? It promotes lactation. আমরা lactation যখন পড়বো তখন দেখবো it promotes lactation and secretes from mother's anterior pituitary gland. The human chorionic somatomamotropin has lactogenic properties, আমরা আগেই বললাম, which supports the secretion of the prolactin from the mother's pituitary gland during pregnancy. সুতরাং it enhances the somatomamotropin, enhance the production of prolactin from the mother's anterior pituitary. এবার আসো, আমরা কিন্তু এর আগে এস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরনের ফাংশন অলরেডি পড়ে ফেলছি। এখানে তাহলে কি পড়বো? এখানে যতটুকু পড়বো এইটুকু শুধু প্রেগনেন্সিতে। কোশ্চেনটা কিন্তু অনেক সময় এভাবেও আসে যে estrogenic effect or effect of estrogen during pregnancy or on pregnancy, যেটাই বলো, যে শুধু প্রেগনেন্সির সময় এটার কি ইফেক্ট থাকে, অথবা effect of progesterone during pregnancy, এইটা এবং ফাংশন অফ অথবা ফাংশন অফ estrogen during pregnancy একদম কনফিউজ করবে না। যখন ফাংশন অফ এস্ট্রোজেন অ্যাজ এ হোল আসবে তখন কিন্তু ইনক্লুডিং প্রেগনেন্সি সহ দিতে হবে। তার মানে ইউটেরাসের উপর যেটা ম্যামারি গ্ল্যান্ড, ইউটেরাইন টিউব সবগুলোই দিতে হবে। বাট ডিউরিং প্রেগনেন্সি শুধু ইউটেরাস অ্যান্ড ম্যামারি গ্ল্যান্ড, আদার ইয়েতে আমরা যাব না। এস্ট্রোজেনের যে আরো যে বোনস এর উপর ফাংশন আছে, তারপরে আর আর কি কিসের উপর ফাংশন আছে গতকালকে পড়িয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এত অন্য অতগুলা ফাংশন আমরা ওগুলোতে যাব না, শুধু প্রেগনেন্সির সময় শুধু প্রেগনেন্সিতে যে ইফেক্টটা সেটাই বলবো।
তাহলে সেটা কি? Estrogen is secreted by the syncytotrophoblast cells of the placenta. গেল এটা। 2 নাম্বার কি? আর ওখানে যখন নন প্রেগনেন্ট ইউটেরাসে, নন প্রেগনেন্ট পারসনে এস্ট্রোজেন কোত্থেকে আসে? বলো। ম্যাডাম কোশ্চেনটা আরেকবার বলবেন, বুঝতে পারিনি। এখন আমরা কি পড়ছি? হেডিংটা কি? ইস্ট্রোজেন ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। তাহলে ডিউরিং প্রেগন্যান্সি কোত্থেকে আমরা পাবো এস্ট্রোজেনটা? প্লাসেন্টা থেকে। আর নন প্রেগনেন্ট ইউটেরাস বা নন প্রেগনেন্ট পারসনে কি কোত্থেকে পাবো? ওভারি থেকে। হ্যাঁ, ওভারি থেকে। ওভারি তো অনেক বড় একটা জায়গা। ওভারির মধ্যে কত কি আছে? ম্যাম ফলিকুলার সেল থেকে। এত লিড দিলে না নাম্বার কোথায় যাবে জানো? যদি 5-এ হয়, সাপোজ 5 আমি ধরলাম, তখন 1 পাবে, 5 নাম্বার উঠবে না। এত লিড দিয়ে অ্যান্সার করলে এটা জানতে হবে যে লিড যত কম লিড দিয়ে অ্যান্সার পাবে তত নাম্বার বাড়বে। অনেক টিচার অনেক সময় লিড দিয়ে অ্যান্সার একসেপ্টই করেন না। একটা লিডিং যদি দিতে হয় অন্য কোশ্চেনে চলে যান, মানে এতটুকু সময়ও দেন না যে লিড দিয়ে সেকেন্ড কোশ্চেনটা করার, সাথে সাথে অন্য কোশ্চেনে চলে যান। এইভাবে পরের বারও যখন লিড দিতে হয় এরকম করে 4-5টা কোশ্চেন ধরে ব্যাস বাদ দিয়ে দেন, যে লাগবে না কোশ্চেন করা। এবার বলো যে এস্ট্রোজেন কোথা থেকে আসে? Sadia Izaz, tell me the source of estrogen in non-pregnant women. Assalamualaikum, madam. Yes, madam. Walaikum salam. What is the source of estrogen in non-pregnant women? Ma'am, estrogen is created by the corpus luteum. And before corpus luteum formation? In which phase estrogen is more? Madam, sorry, madam. In which phase of the ovarian cycle estrogen level is more? Ma'am, the excretory phase. Then no need to answer. Estrogen during pregnancy, তাহলে estrogen is secreted by the syncytial trophoblast cells of the placenta. আরেকটা Yes, ma'am. production of estrogen increases to about 30 times the mother's normal level of the production. Yes, মানে madam. production. Sit down like class. I am telling you, sit down, not telling stop. The placenta do not synthesize estrogen de novo. What is the meaning of de novo? Mehdi, what is the meaning of de novo? না পারারই কথা, না পারলে অসুবিধা নেই। শুরু থেকে ম্যাডাম। হ্যাঁ, মানে আগে থেকেই এরকম বোঝায় ম্যাডাম, যে আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে না বা তৈরি করে না। তা না, আগে থেকে তৈরি করে না, এটা de novo মানে তা না। Anyone? মানে হচ্ছে locally. What is in situ? Yes,
Anyone? যে প্লাসেন্টা তার নিজের জায়গায় তৈরি করে না, বা প্লাসেন্টা নিজে তৈরি করে না। ডিনোভো মানে at the place or local or self, অনেকগুলো, একটা শব্দের অনেকগুলো অর্থ। আগে থেকে না, আগে থেকে is not from the beginning of pregnancy or like that, not that. The placenta do not synthesize estrogen de novo, মানে at his place, at the site of placenta or from the placenta itself. এটা instead of they synthesize and circulate through fetoplacental unit. যে প্লাসেন্টা নিজে তৈরি করছে না, তার সে যে জায়গায় আছে সেখানে তৈরি হচ্ছে না, এখানে ফিটোপ্লাসেন্টাল ইউনিট একটা সার্কুলেশন আছে, আমরা যাব পরে, সেই ফিটোপ্লাসেন্টাল ইউনিটে তৈরি হয়। ক্লিয়ার? Yes, madam. During pregnancy, extreme quantity of estrogen causes, এবার আসো তার কারণটা কি, enlargement of the mother's uterus, enlargement of the mother's mammary gland and growth of the mammary gland ductile system, growth of the mammary gland ductile system, and enlargement of the mother's female genitalia, female's external genitalia. The estrogen also relaxes the pubic ligament of the mother, so the sacroiliac joint and the symphysis pubic joint become elastic and prepare for parturition. Estrogen তাহলে কোথা থেকে সিক্রেট হলো? আমরা বললাম কর্পাস লিউটিয়াম যেমন নিজের থেকে তৈরি করে, তার জায়গাতেই তৈরি করে, কিন্তু লোকালি তৈরি করে, কিন্তু প্লাসেন্টা সেভাবে লোকালি তৈরি করে না, তার নিজের জায়গায় তৈরি করে না, এটা অন্য একখানে তৈরি হয়, তারপরে এখানে সার্কুলেট হয়। এই গেল ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এস্ট্রোজেন সিনথেসিস। আর একটা হচ্ছে যে এটা ফাংশন করে কি, মাদার্স ইউটেরাসকে বড় করে উইথ দ্য বেবি, তারপরে mammary gland কে বড় করে বা ductile system কে তৈরি করে for lactation, and enhance the whole pubic case বা pubic ওটা কি বলে আমরা, cavity, তাই না, pubic cavity বা pelvic cavity for parturition, pelvic cavity কে প্রিপেয়ার করে for parturition। আর যখন নন প্রেগনেন্ট ছিল তখন কিন্তু ফাংশন গুলো ডিফারেন্ট ছিল। এবার প্রজেস্টেরন ডিউরিং প্রেগনেন্সি, সিক্রেশন অফ প্রজেস্টেরন ইনক্রিজ অ্যাবাউট 10-fold ডিউরিং প্রেগনেন্সি। ইস্ট্রোজেন কত ছিল? 30-fold অ্যাবাউট। আর ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে এটার ফাংশন কি, ইট ইনক্রিজেস রেসিডুয়াল সেলস ইন দ্য ইউটেরাইন এন্ডোমেট্রিয়াম, and progesterone decreases the contractility of the pregnant uterus, very important. So the pregnancy can continue. Otherwise, if the uterus is contract, in that case the baby will expel out from the uterus and abortion will be there. So it prevents abortion, it prevents contraction of the pregnancy and helps to continue the pregnancy. আরো আছে, progesterone produce endometrium of the uterus to provide appropriate, already এটা অনেকবার বলা হয়ে গেছে, nutrition matter for the developing morula. এটা 16 to 32 blastomere formation, যেটা and blastomere and blastocyst and also morula, whatever it is, according to cell number, the it gives nutrition to that
blastocyst, and this nutrition forms the endometrium, and that endometrium is produced by the progesterone. The progesterone prepares the mother's mammary gland for lactation. Secretory changes in the mammary gland, alveoli and alveolar duct formation. ওখানে ছিল কি ডাকটাইল সিস্টেমকে ইনক্রিজ করে এস্ট্রোজেন and alveolar systemকে increase করে progesterone. So mammary gland prepare for lactation influenced by estrogen and progesterone. Other hormones during pregnancy. আরো কিছু হরমোনস এখানে আসে, সেটা হচ্ছে কর্টিকোট্রপিন, থাইরোট্রপিন, থাইরয়েড হরমোন, প্যারাথাইরয়েড হরমোন, অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন হরমোন। Fetoplacental unit. What is this? The fetus and the placenta, fetus as well as placenta interact the formation of steroid hormone. That is, steroid hormone is synthesized by the placenta with the help of fetal adrenal gland. Otherwise, these hormones are not produced or synthesized. The placenta synthesizes pregnenolone and pregnenolone from the cholesterol, and progesterone from the cholesterol. And some of this progesterone enter the fetal circulation that provide substrate for the formation of corticosteroid in the fetal adrenal gland. আমরা যখন অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডটা পড়েছি তখন সিনথেসিসের সময় দেখেছি কোলেস্টেরল থেকে সিনথেসিস হয়। কোলেস্টেরল থেকে প্রথমে প্রজেস্টেরন তৈরি হয়, সেই প্রজেস্টেরন থেকে এন্ড্রোজেন তৈরি হয়, এন্ড্রোজেন থেকে এস্ট্রোজেন তৈরি হয়। এইভাবে কিন্তু এস্ট্রোজেন ডিরেক্টলি আসে না। ঠিক এখানটায় তাই দেখো, some of the pregnenolone enter the fetus and along with the pregnenolone synthesis fetal liver, in the fetal liver. আচ্ছা, তার মানে এই যে pregnenolone or progesterone, it is the substrate for formation of the dehydroepiandrosterone sulfate and 16-hydroxy dehydroepiandrosterone. তাহলে এই দুটো হচ্ছে কি এন্ড্রোজেন, they have androgenic effect, they causes masculizing effect, and this hormone is produced from the progesterone, and then from this hormone the 16-hydroxylation occur in the fetal liver. From this androgen ultimately estrogen will form, and by the 16-hydroxylation in the fetal liver, দেখো progesterone তৈরি হলো, this progesterone enter into the fetal adrenal gland, and in the fetal adrenal gland this androgen is converted into estrogen or estradiol, estrogen and estradiol. তার মানে এই যে এস্ট্রোজেনটা এই প্লাসেন্টা একা তৈরি করতে পারছে না, তার লোকালি কোনো তৈরি করার কোনো ক্যাপাবিলিটি নাই। কার সাথে তৈরি করতে হবে? এখানে adrenal gland of the fetus, তার মানে ফিটাসের সাথে কম্বাইনলি the estrogen is formed, and this is feto সার্কুলেশনটার নাম কি? বলো, ফিটো placental unit. ইয়েস, তার মানে প্লাসেন্টা এবং ফিটাস একসাথে এটা করে। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট নট ফর অল দ্য স্টুডেন্ট। যারা ভালো করবে তাদেরকেই আমরা এটা জিজ্ঞেস করি, আদারওয়াইজ এটা সবার জন্য আমি বলবো না পড়তে। যারা মনে করো যে হ্যাঁ তুমি সবগুলো পেরে সবগুলো খুব ভালো করে পারো, তারা পড়বে। এবার আসো functions of placenta. একটা কি respiratory function. Respiratory function কি? Intake of carbon dioxide,
sorry, intake of oxygen and output of carbon dioxide, যেটা আমরা জানি যে প্লাসেন্টার মাধ্যমেই বাচ্চাটা খাবার পায়। তাহলে 1 নাম্বার ফাংশন কি, যে বলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসে এবং অক্সিজেনটা এন্টার করে। নিউট্রিটিভ ফাংশন মানে খাবার যত মার থেকে ফুড ম্যাটেরিয়াল, সেটা গ্লুকোজ বলো, অ্যামাইনো অ্যাসিড বলো, আদার্স ইলেকট্রোলাইট বলো, all these food materials is supplied from the mothers to fetus through the placenta. Excretion function, যে এটা প্লাসেন্টাটা কি করে, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড and other substances is excrete out from the placenta through the placenta from the fetus to the mother blood. তারপরে আসো secretion of hormones, endocrine function, secretion of HCG, estrogen, progesterone, এগুলো হরমোন গুলোকে সিক্রেট করে। ইমিউনোলজিক্যাল ফাংশন, থ্রু প্লাসেন্টা দিয়ে সবকিছু, কিন্তু এটা একটা ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে সবকিছু সিলেক্টিভ মেমব্রেন, যেমন সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন অফ দ্য সেল। লাইক দিস, প্লাসেন্টা is also a protective mechanism or barrier to the fetus. All the substances are not allowed to enter into the fetus through the placenta. এমনিভাবে immunological IgG is permitted to enter into the fetus through the placenta. And this IgG, this is the antibody from mothers, protect the fetus from harmful effect. এটা হচ্ছে function of the placenta. And আজকে শেষ। এবার আসো, কটা বাজে? 10টা 51। 10 মিনিট বাকি আছে, 9 মিনিট। এবার আমি একটু পড়া ধরবো। চুপ করে থাকবে না, ভিডিও অন করবে, কোশ্চেন অ্যান্সার করবে। 169 তন্নি, ভিডিও অন করো। অন করো।